Okay, hello everyone. So in this video, we will be talking about algorithm. Okay, so in our previous topic, we have discussed the about basic networking, the IP address, versions of IP address. We have the version 4 and version 6, how computer interact to each other. Uh, we have also discussed the topologies, the types of connections in network, and the aside from that, previous that one we have discussed the numbering system, the binary, the basic terms and concepts of computer. So we are heading now to our programming topic. So the first thing you need is when you write a program is developing first the algorithm in order for you to straight nimong pagtrabaho na nay direction and dili na ka maglibog. Ang algorithm basically is a guide, uh, procedure siya, no? Kung atong tanawon niya, procedure lang siya in an English word. Okay? So unsa gid ang algorithm? So ang algorithm, uh, just a set of step-by-step instruction that perform a specific task or operation. So natural language lang siya, dili pa ni siya programming. English words lang, no? So pag create na to og algorithm natay development process nga atong agian para maka-derive ta og quality and good algorithm. So first is of course you need to analyze the input and output for you to have the overall background of the problem, no? Next is the analyze the problem. Sa dinhi nga stage kinahanglan ka mukuha og unsa nga data ang gikinahanglan sa imong problem, asa na siya makuha. So mga ingana siya, unsa nga mga methods or solution ang pwede nimo i-apply to derive the problem, no? Then the next step is you develop the steps na dayon, no? You create the steps on how will you derive on that solution. Then after that, pag human na to buhat og steps, procedure, ato pa gini siyang i-refine by adding more detail. Kay once maghatag tag instruction gyud, di ba? Kay say di pa gina siya detailed. So sa algorithm, i-refine pa ginato na siya. I-rewrite, di ba? Then kung pag-check na nimo tanan, okay na siya, i-review pa gid na nimo. Dayon, mas maayo ang mag-review is ang magbasa dili na ikaw. Ang lahi na nga tao kung ang imuha bang algorithm is naswak ba sa solusyon. Kaya naman goy tendency usahay nga kung kita nagbuhat, kita rin nakasabot ato arang mind. So mas maayo itong makorek sa lain tao kay mismo sila bali kung sila may ipakorek bali cliente na nimo sila. Murag gitistingan, nagipatistingan ni nimo imong algorithm kung working may tanaw nimo okay ni siya, okay ba ni? Okay? So, for example, we will create an algorithm on how to turn on a TV. So, magbuhat lugar tag procedure ano yun sa on pag-create sa pag-turn on sa TV. Di ba? First is analyze the input and output. So, ang input ani syempre saksakan sa TV, di ba? Ang output mugawas ang TV. So, kani siya very simple man kani siya nga example. So, analyze na nato ang problem. Basically kabalo na taon sa steps tanan, no? So, mag-develop tag steps. So, ang first step is, for example, para magsugo kag bata, i-try to be more detailed and specific nga ang example na imong gisugo is bata or kanang walay buot, no?
So first nimo nga procedure or step kung magsugo ang bata nga ipaon ang TV, no? Go to television. Okay? Muna first step. Second step would be what? Look for male plug of TV. Okay? 3. Get the male plug of TV. Sunod, look for female outlet on the wall. Plug the male plug the TV to outlet. Next would be turn the TV on. So this is the steps. So we will refine it. We will check if we will read it again if correct ba siya, no? So basically ang kuan yun, adto siya sa TV. Adto sa TV, ipapangita na to ang male plug. Look for the male plug of TV. Next would be the siyempre pag pagkita nimo ipakuha na to ang male plug, no? Next be look for female outlet on the wall. So makita siya outlet. Then number 5, plug the TV to the outlet. Then 6 is turn the TV on. Okay. So that's procedure, no? In computer programming, that's an algorithm. So that is the guide on how will you solve the problem, no? The problem is how you turn on the TV. So this is the procedure. Okay. So next would be we will create a algorithm that for going to market to purchase a pen. Mupalit siya og ballpen sa kuan market. So first, so sa bato na to be identify the input. Ang input nato sa man kinahanglan tag money, no? Madto ta sa market, no? Sa transportation needed, no? Mo siya mga input. Ang output would be nakapalit na kag pen, ba? So kani siya nga problem is kuan na siya, no? Basic lang po, no? So we already know on how will we solve the problem. We have the so we will try to create now the first step. So first step would be may saman prepare for our saman get ready to go to market. Okay. Next would be check money, no? If no money, replenish it. Okay, di ba? Otherwise, ayan na. So, sunod. Go to jeepney terminal. Di ba? Of course, ride a jeep. Next would be ride a jeep going to market. Then, pag abot mo sa market, going to market, abot na ka. Look for the pen. No? If available, pay. Pay to
cashier. Ba? If not, look for another pen. Pay to cashier, no? Ana man na. Look for another pen. 8, go back and ride a jeep. Okay. So that is the algorithm we have written based on this example problem. So first, so we will refine na kung insakto bid, get ready to go to market. B, check money, no? If no money, replenish it. So bla na to, mangita ta kwarta, syempre. Then after that, go to jeepney terminal. The next step would be ride a jeep going to market. 5, look for the pen you want, di ba? You want, no? If available, pay to cashier. Dobi kung wala, look for another pen. So ni, libog siya, no? So, kani siya ato siyang ibalhin. Pay to cashier, no? Ini siya himo na tong 8. Pay to cashier. If available, go to step 8. If not, step 7. Okay. No? Both of look for the pen you want, no? If available, kung available ko, no, go to step 8. Oy, pay to cashier na. Ani siya 9 ani. If not, go to step 7. Look for another pen. Okay. Then, pag look for another pen, 8 na po dayon. Pay to cashier. Go back and ride jeep. If available, jump na lang ni. Jump to step 8. Go back to terminal. 10 is ride a jeep ni going home. End. Okay. So, this is now the algorithm on purchasing a pen to a market. So, this is our own version of algorithm na upload ni siya example din nga version. Tanaw na to kung insakto ba. No? Pareha ba? Get dressed. So, get ready to go to market. So, parehera. Check your wallet for money. If there is no money in the wallet, replenish it. No? So, sayo din na replenish na ko. Im din eh. Go ride a jeep going to market. So, parehera. Ask for your favorite brand of pen. If pen is available, go to step 7. Give money to the shopkeeper or the cashier, or else go to step 10. Ask for any other brand of pen. So kung nakakita ta, give money to the shopkeeper, keep the purchase pen safely, then go back home na. So pag uli niya, dili na siya detailed. So ask for any other brand of pen. Kung wala, then pag abot sa 11, go to step 7. Give money. Kung makakita, kung wala siya, money siya sa step 10. Then step 11 naman po, dili na pwedeng balgid to. Pag abot sa step 11, ang iyang step is go to step 7. So diri din siya magbayad sa step 7. So balik mo siya. So that is the example of how we write an algorithm in our real life scenario or real life activities. So kumbaga ang algorithm is procedure siya, no, on how will we derive to a solution. Okay? So when relating to a programming, so an example for that is algorithm will create an algorithm that get sum of two numbers. Two numbers, huh? So when we say
two numbers kinahanglan ta og dinhi ta mag-analyze din og analyze the problem, no? So unsa nga numbers ang ato ang isum? So basically we need two numbers from the user, no? So muna siya itong analyze, then what will be the output? Of course, to show the sum, no? The total of two numbers. Yang sum kung pila, 2 plus 3 ba, di ba? So kana lang. So how will we write that one? Okay? So example for that is this one. So the input now is the number 1 and number 2. So muna siya tong variable karon, get input number 1. So mangayo tag input sa user ana, no? Unsay gi-input sa user. Then get input number 2. So mangayo na sa tag input second. So pag abot din sa step 3, let total be the sum of number 1 and number 2. So abot din eh. So dili kay siya detail, no? So kung ato ni siyang i-rewrite, so muna siya ang ato ang detailed version sa market, going to market. So kung magbuhat pud ta nihang kini siya sum of two numbers. So first nato is get input number num1 ana lang. Get input num2. So let man diri na dayon, let total be the sum of number num1 and num2. So dinhi nga stage wala siya execution nga giunsan niya og unsay gibuhat niya. Nag-initialize lang siya, no? Nag-declare siya nga ang total mao ni siya maghawid sa sum sa num1 ug num2. So magdugang ta og execution pag humana to initialize, magbutang ta og total is equal to num1 add num2 or plus, no? Plus num2. Then 5, then show total. So kana. So kani siya not really well refined, not more detail. So but this one is the more detail of our algorithm that shows the sum of two numbers. Okay? So another example would be write an algorithm that calculate the average of this list of numbers. So, ano siya, activity. So this would be your activity for this video. So try to create on yourself on how will you get the average from this list. But before that, let me continue for the examples, more examples. So another example tree is algorithm that get the max number for three numbers. So kani siya, consider we have a variable, no? So in programming, in here also in math, in your math, we have a variable, no, that holds values. Okay. So sa math nato natay gitaw nga variable nga gahawid na siyang values. Kini siyang nums variable ni nga naghawid siya og values nga 5, 4, 10 ug 3. List of values muna siya gitawag ani, ha? So ang example solution is ano siyang solution ani nga example. So set variable max equals to 0. So in the first place, so after you analyze this one, kuhaon na to ang max kuno kisay pinakadako sa ilahan tulo through this
list of values sa nums nga variable, no? So kung atong analyzon, when we say input, there is no input for this, no? We have a predefined values. So ang ato na lang unsaon na to pag solve ani, so pagpangita sa pinakadako nga number, no? Because that is the problem. So first we will set the variable max equals to 0 para mag initialize ta, mag-declare ta ang max na to 0 sa karon. Then ang let be I equals to 0. Nag-declare pud ta og variable. Dayon i-loop, sabot i-loop, tuyoko na to ni isa-isa, no? Loop through each value in nums, no? Pasabot ana loop through each value in nums. Isa-isahon na to na, i-loop na to, tuyoko na to, no? Then gilet I na to be the value of nums every loop. So ang I daw karon, first tuyok na ko 5. Sa I daw na siya ibutang, no? Let I be the value of nums every loop. So pag sulod na ko karon, first tuyok 5, second tuyok 14, second tuyok 3. So isa-isahon man na. First nga tuyok ang hawid na I, no? Mao gyapon sa sunod tuyok. So pag tuyok dayon niya na first, na din si condition if I is greater than max 5, no? Ang I, ang value na to first nga pagtuyok ang I is 5 is greater than max, so which is true kay ang max nato is 0 pa man, set max equals to I. So ang max karon dili na siya 0, 5 na, no? Set max equals to I. Okay? After that, print max. Uy, print max naman. So this means this solution is incomplete or wrong, di ba? So to address that so to address the problem, so we need to add, no? First is one mana set, saan mo to? Wala. Ini. So dire lang ta diretso. Oh. So set if I is greater than max, then set max equals to I. So dapat loop na sadya loop na sadya outro, no? So loop again. So dapat sayop ni siya, dapat naka-number po ni, ba? Five, 6, 7, 8. Okay? Okay? Then 7, din nila yun 7. 8 na ni. 9. Let I be the din increment din ta. I plus I plus 1. I plus 1. Go to step 4. Okay? So basically ang I karon kung mag-check na siya, mag-loop na siya, ang first value niya is consider na siya nga index 0. Then next loop niya kaning 14 naka-index 1 na siya, naa sa index 1. Ang third value is naka-index 2 na siya, naa sa 2 na index, no? So when I plus 1, go to step 4 dayon. Let I be the value of nums every loop. So pagtuyok niya utro, ang yan na pong i-check is ang I karon nga 0 naman, nadugangan naman ang 1 na pud nga I, which is 14 na pud. Okay? Next, if I is greater than max, ang I karon nato is 1 man. 14 naman, di ba?
Oh no, dili na dito magkuan din mag I plus 1. So sa kuan nito siya sa Sudoku dito siya kung mag-increment na ta. So kani siya day nga loop, pag once mag-state ta ani, automatic na siya nga isa-isahon nimo ang sulod sa imuhang nums. So pag go to step 4 na ni kadritso. So pag abot sa step 4, ang IDI is kanina sad siya, ang next loop niya 14. Dayon pag kuan dayon niya, pag condition dayon 14 is I is greater than max, which is ang max karon is 5 ya, di ba? Which is true, then set na sad nato. Set max equals to I, which is 14, di ba? So ana, so max karon is 14. Ha, dili na siya 5. Abot ni step 7, gubalik na sad siya. Go to step 4. So let I be the value of nums every loop. 3 na sad siya. So ang I karon 3. So is I is greater than max, then ana siya no? Then set max equals to I. So since the condition is I is 3 man, then max is 14, false. So magbutang tag otherwise, kung dili siya true, dili siya mo diretso dinhi, no? Mubalik siya sa step 4. Otherwise, go to step 4, no? Balik na siya. Uy, human naman. Dili na siya mo balik din dito. Kung man na siya. Hurot naman, di, if I is greater than max, hurot la na. So, naman naman nagtuyok. Dili na siya masulod din Dili na siya mabalik sa step 4. Print max na dayon. Okay? So, that's the on how we really write the algorithm of programming, no? So basically there is really no correct, uh, perfect, or what we call this complete detail of algorithm, no? Ang importante lang is ang pagbasa sa imong algorithm is masabtan, no, nga maka-come up ka og ingana nga solusyon. Okay, so I think I have discussed you the algorithm, and I hope you understand, and if you don't, i-chat lang ko, and I can expound it, no? So kung maglibog mo our next topic would be almost same, no, but that is through charting na flow chart na and then pseudocode. Ini siya is so dili pa ni siya English words pa ni. Ang pseudocode is nanay mga programming ang syntax, mga sagol sa steps niya. So that's all for this video. So I hope you understand, and goodbye.